aiwa chimbomirai kupusha manarrative amusingazive. MaZimbabweans mundori mwedi problem yamari kuita. Now you are busy blaming Chiwenga. Anga ari kupi, why akaabandona Geza kusvika Geza afa, Geza adidi, why akaita izvozvo. Munofana kunzwisisa chekutanga mashandiro anoita politics. Handiti azvibatsire kuti chero mukada kupeshedzera kuti Chiwenga azodai so akangodzingwa pa that position iyo Chiwenga wacho kuti azodzoka achiti ndakuda kuti ndichiita president zvinotomunetsa. Muri kunzwisisa. Saka anofana kukipa that position zviri safe. Kuti in everything that he is doing anofana kuramba ari loyal. Hakuna zvekuti vice president anoda kutanga kuita kujamba kuti ndazodai so vanongomubvisa. Even Mnangagwa chache aiziva kuti ane maplans ake kuti ada kuzoita president, but akaramba ari loyal kusvika ivo vacho aingoita zvekuti ivo vega vakazomudzinga vega vakazomupushidzira out. Ndo pakazotangawo mamwe mahwana akazotanga makazoona ese akaitika aya. But to be very honest with you guys, Mnangagwa is very different pana Mugabe. Asi munhu wekuti anoiturwa izvozvo because masystems acho nematactics ese aishandiswa aya anga ari ake. Matactics ese kuzonzi operation restore legacy asi zvinhu zvekutomboti mungatoti because uyu ndiye akazodai so vanga vari in padhiri rauro vakarova vari true. It was good. And then pabudikira Geza revolution. Geza revolution yagara ingangori Geza revolution yakatongozvimirira yega. It's just that here and there Geza ndiye azobuda kuti isusu watiri kuda ndi vice president Chiwenga. Ndo maitire iyi setup ye Geza revolution zvayaida, and ndiyo angari preferred leader wavo because ivo ana Geza vaifighta hondo dziri muZanu PF as a party. Saka muhondo macho yese notika kuparty even ukaenda izvezvo kunotone vanhu vavo vanenge vachitoprefer kuti we prefer kuti ninge ari apinde, but iri team chikwata chinenge chichitoita chichiita izvozvo. But it doesn't mean kuti Chiwenga anga ari associated neGeza revolution kana kuti Chiwenga anga ari leader weGeza revolution. Leader weGeza revolution ndi Geza wacho iye. And the other thing, musadherere zvekuzoti anzi dai uyo aifana kuuya ubva anodairira amene kuti maida kuti adairira achiti chii. Chiwenga akatogona zvakaita kutoramba achitotaura kuti yes handimuzive munhu ndiani, inyaya dzei, tongozivana nyaya dzekuhondo chete takabva kuhondo takaita sei. That was good maitire akadaro. MaZimbabweans ngatiregedze kutanga vanhu vasingazive politics kana dzekuZimbabwe dzacho kuti zvakafamba sei, kutongoramba tichitongodzoserana kumashure we ari wrong akazodai so haasi wrong. Kana muri vanhu vanonzwisisa zvinhu zvakaitika munotonyatsoona kuti anga ari right papi. Handiti kwete kuti tirambe tichidzoserana kumashure tichingoexplainana. Ndakamboitaura nyaya yacho iyoyo ndikati aiwa Chiwenga zvaatoita ndokutoziva politics, ndo politics chaizezo dziri. Kune kutode chigroup chachitoka like izvezvo kune team iri kutaura kuti 2030 izvezvo. Handiti but tarisai politics zvadzinoitwa manje. Mnangagwa atoti ndizvizivo zve2030 nini nditori bo ndakadaro. Ndo zvaanenge achitaura. Iye pametsi dzake atori right boss. Pametsi dzake anenge achitoti ini handina kana one day ndakambomuka ndichiti ndoda kusvika ku2030. Vanhu ndo vari kundoti ndindewo 2030. Saka ringoti vanhu onje. Saka Geza revolution yakabva yauya yakati Chiwenga atoti atese apinde. You get the point. Ndo pazvakaenda. But anyways, I don't want to waste much of your time ndichiramba ndichitaura nyaya iyoyo because tingazoswerera chinhu hani toitanga vanhu vasina zvimwe zvekuita. Now toda kuona tsamba, pane tsamba yanyorwa naTendai Biti achinyora kuna Geza ne family nemhuri yeZimbabwe. At the same time arikuti we mourn with the progressive world the tragic loss of comrade bombshell Geza. He sacrificed his young life for the decolonization and liberation of Zimbabwe. He was a true soldier on the front, unlike others who were crossing and laughing in the frontline capitals of Lusaka, Maputo, and Dar. His feats on the battlefield are a dense implosion of heroic mythology. He fought with dexterity, without fear, and without restraint. One day they will make a movie of his legendary battlefield exploits, yet they betrayed him. The revolution was hijacked. It ate its children. Post-independence Zimbabwe was a massive assault on the ideas and values of the liberation struggle. The values and ideas of Ubuntu, solidarity, equality, socialism were replaced by vampiricism, rottenness, greed, and banditry. It took him long to open his eyes. It took him to understand that yesterday's liberator was now today's oppressor, but he did open his eyes. He came
to know that the revolution was unfinished. He came to know that the struggle had been sold to highest bidders in the form of foreign capital cartels and syndicates. In his last days, he fought against corruption, banditry, the privatization and capture of the Zimbabwe state. He fought against the brutal dictatorship, masculation of the nation constitution. In his last years, he understood what we of the post-independence democratic order had been fighting against, what our movement has been all about, combating the unfinished business of the liberation struggle. In those moments, history conspired to make him the face of the present struggle. History made him carry a battle that was not his, but that of his grandchildren. In those months, he boldly stood out against an emboldened, clueless, but vicious kickstrokers that he had no shame, no morality, and no elasticity. He knew the odds against him. He knew the limitations of his actions. He knew of the vicious overreacting of his elsewhere colleagues. He knew they would hound him out like a sewer rat and would not hesitate to terminate him. That's their DNA. But he sacrificed himself in doing so. He knew the spark he was lighting. He knew of the seed he was planting. He knew of the disruptive role in his playing. For this, we thank him. For this, we shall always remember him as the comrade who shamed younger generations to become the steward against a sordid and heinous status quo of loot and plunder. We shall never be able to fill his big shoes, but we vow to do justice to his memory by continuing his fight against constitutional manipulation and the attempt to create a kleptocratic dynasty. As the regime moves swiftly to gazette a constitutional bill that will bastardize our rule to a constitution to extend Mr. Mnangagwa's rule to 2030, allowing president to elect a president to push elections to 2035, we want to assure Bombshell that we will stand on his broad shoulders to resist and refuse this rank madness. We will defend the constitution, for that's all we have. That is all Bombshell we had. This is what we fought for a new constitutional order that gave self-governance and dignity to the native. Later, a new constitutional order that sought to create an inclusive democratic status quo that took away power from a corrupt elite constitutional order created by his cantankerous colleagues. So, as we bid Bombshell Pharaoh, we commit ourselves to completing the unfinished chapter of his life, defending the constitution of Zimbabwe against murders, brigands, and bandits. This is the least we can do. Go well, Bombshell. Go well. That is Tendai Beat for you. Do message yanyora. I'm sorry kune vanenge vazoti pane mamwe mawords atinenge tisinonyatsokunzwa zvakanaka, but I'm sure kuti ndichatry kuti zvinge zvichibuda even pa screen monyatsonzwisisa kuti what exactly zviri kunyatsotaurika, zviri kunyatsorehwa ipapa. So ndo mamiriro aka zvakaita. Tendai Beat ari kupromisa kuti tichamira naye Geza since afa kudaro. That's Tendai Beat for you. And I know Tendai Beat zvekutodaro. Munhu wokuti akatenga atotaura kuti I'm going to do this, ndo zvaanotoita. Asi munhu wokuti munozoita zvokuti but Beat wazotibhaiza pakadai so kana kuti tozoita sei. Beat will defend the constitution like zvaari kutotaura. Kana atotaura ende vanotomuziva, even kwabvunza vangu ari kuemdisa anotokuziva Beat kana atotaura zvakati anotodonha newe ipapo. Ndo zvaari kutaura. Vanhu vazhinji vari kupromisa, even Nelson Chamisa ndakaona achitaura kuti zvoni hapana zvichaitika against this constitution of ours. Hapana zvichaitika zvavari kutotaura. Hakuna no extension, no whatever, no anything chavangafunga kuti chinogona kuitika. So I'm so happy kuti ndiri kurarama munguva yekuti zvinhu zvakuda kudai. So politics dzedza dzakutanga, ende kana manga makateerera nyaya idzi kubva kudhara, I will never disappoint. Ndoda kunyatsodhiga mukati, ndoda kukudze kuti nhingi kana pakaita munhu apuwa mari izvozvo ndakaseta masystems ekuti kana mega muchanakirwa action muchaiona. Ndonyatsobudisa munhu wese zvaanenge achitaura kuti ninganze daiso wadaiso like zvakuita mudhara Geza padheza yekuti ningi temba waenda kwakati kwapuwa mari kayo right. Ndo zvinhu zvatoda kuita se kuti tinge tichifambira maorders acho. So don't worry,
action muchaiona inini you know me very well tinomhanya nedzinenge dzichipisa nyaya dzacho dzese zvinova iro duty redu rekuzivisa macitizens kuti what exactly is going on. So on the issue of Geza and Chiwenga ndagara ndatopedza nemi papapa. You guys you have to understand kuti politics dzinofamba sei. On the issue of biti ari kutotaura kuti inini ndichamira kuti chero mudhara Geza pa wakatorwa pako kubva uri kuhondo wakaita zvawakaita ende wanga uri munhu wakuti waitonge uri pa front pa battlefield pacho chaipo uchichimhanya kusvika zvazosvika pazvakasvika ipapo. Cause vanhu vazhinji zvochokwadi Geza akatorwa hondo zvitori better than vazhinji vari kutaurisa veve. But it's just that havana nguva yekuti vanyatsosvikirana vanga pasina time yekuti vanyatsogarisana face to face poitwa that debate vachionesana kuti iwe wakarwa ipiwo wakaita sei wakaita chii and most of the times chakutotinetsa isusu majority yacho iri muZimbabwe macho hapana akaenda kuhondo kwacho saka dzingonya dzekuti takungonzwawo nezvadzo. But one good thing chiri kutaurika ndechekuti constitution hapana zvakashata zvichaitwa zvekuamenda ndo zviri kupromiswa navatendai biti muri yeZimbabwe. Thank you so much for watching. Don't forget kune vari kuda kuregisterwa makampani vaya nekuvhurwa maFNB business account vasina work permits kana kuti study permits, as long as uri muSouth Africa muno it's very easy. Unongobata education research iyo nenhamba dzandaisa pascreen idzi. Vanhu ava ndoshasha vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account. Zvawakufanira kungoita chete iwewe kutaura navo wovabata panhamba dzavo dziri kuappear on the screen and they will never disappoint, even to those who are outside South Africa. And do not hesitate to conduct education research. Vanokubatsira havasi kuita zvezvekutarisa kuti ndiani kana kuita sei, vanokubatsira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko. That's why ndiri kuti conduct them on their numbers that are showing on the screen. Vakubatsirei handitika chinongodiwa chete kune vari kunze kwaSouth Africa, passport yako ngainge ine valid stamp. Even to those who are already in South Africa, you know what I'm talking about, kuti passport yako inofanira kunge iri valid kuti zvinhu zvikwanise kunge zvichifamba. Education research inopedza basa, vari reliable and affordable. Vanobatika panhamba dzandakuisirai pascreen. Hauna need yekuswera travela kuenda kwavanoitira kuma offices avo kwavanenge vachishandira. No, vanokuitira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri ikoko. Saka garai mavabata kuti vapedze basa. Musazoite zvekuudzwa nevamwe vanhu kuti makampani ari kuzoregistwa sei kana kuti wozotanga kunobhadhara chiokomo homwe kuti zvinhu zvikubatsi zvako zvikufambire kana kuti wakuronzi mari dzakupinda wakunotanga unonzi kuti mari yako ipindire muaccount mangu unozondipa chakadai. So aiwa zvese izvozvo it's not even necessary. Just conduct education research vakuitirei basa, zvinhu zvizva zvatongopera.